شلونكم؟ اوكي. احنا اللاب اللي كان عندنا قبل we put some pictures in it أدلة كان فيها صور، والصور حتى يعني أنا خليتهم على أساس you had labeled and unlabeled pictures. زين، والهدف كان إنه when you look at an unlabeled picture you should be able to label it. Two things were there. One is I should be able to label the picture. Number two, the histology slide. Number two is where do you find those? Is it? يعني if I look at let's say columnar epithelium, okay, I might ask you, well, give me an example, where do you find them? Okay, so if I ask you, for example, simple squamous or stratified squamous, the next would be where do you find them? Okay, فرقم واحد you should be able to identify them and then would know where to find those. Now when you look at the columnar epithelium كان عندي with cilia وكان عندي with villi. هذا if it was with cilia, where do you find them? And what's the function, what's the role of the cilia? Now if it was with the villi, where do you find them and what's the role of the microvilli? زين، هذا لو خليناها في الاعتبار ساعتها ما راح ننسى. اوكي، فانا ممكن ابني عليها. اوكي، طيب انا for the next lab I thought I would keep microscopes as well. Okay, so for the next one, so it won't be just like a محاضرة or a شيء. So I'll put some pictures, but I'll put microscopes, so you should be able to see the structures under the microscope. Okay, لأن عندنا تكملة حق هذه بيكون عندي again we are still in the tissues, we are looking at the muscle as a tissue and then we are looking at the nerves as tissue. Okay, وبضيف عليه بعدين we'll take the skin, so the next lab will also include the skin. Okay, again histology of the skin, so we'll have a look at both of them. طيب, for today we'll continue with the muscular tissue. We have done the earliest, we'll have a look at these. هذول ما شاء الله اللي عندهم. Okay, we'll look at the classification. كان عندي حق التيشوز قلنا 4 علم. So we looked at the epithelium, we looked at the connective. Now there's a muscle and nerve. Okay, now if I look at the muscle tissue, ترى look at this picture. هذه ترى صجية, ها? This is a real picture. I know the person in person اللي سوى الحركة هاي. زين, he has an institute in Germany where he does preservation وياخذ الجثث اللي عنده يسوي له dissection و preservation. فهذول these are dissected bodies and then preserved like that. But I didn't like إن ما أخليهم كنا يلعبون شطرنج ولا يلعبون. These are human bodies. فهو استعملهم بالطريقة هذه بعدها. يعني his place is quite famous for cadaveric things. I used to deal with him as well. هو توفى الحين ولده أخذ مكانه. This is known as Institute of Plastination in Heidelberg in Germany. But there are people who do that as well. Is it? This type of preservation أنا ممكن أخلي الجثة ما تتعفن أخليها 60 سنة ما يصير فيها ولا شيء. Okay, so this is كأنها غطيتها بطبقة, أنا عندي في المشرحة منهم. It's كأنها غطيتها بطبقة من البلاستيك. Okay, so this is a method which is used as plastination. It's gone. Sorry. بس أقط هذه.
هذول البوينترز اللي يستعملون مال الاول ها. alright. The cells which are there for the muscle are called myocytes. الإنارة اوكي ولا بندها؟ Okay. alright. Now for the muscles we focus on three things. There are three types of muscles, we should know them. One is a skeletal muscle, one is cardiac muscle, and one is smooth muscle. Skeletal muscle is the voluntary muscle. يعني skeletal muscle is the one that you can move according to your will. Okay, if you move your arm, you move your leg, you are using skeletal muscles. Okay, cardiac muscle is a muscle you have no control on it. You can't control the cardiac muscle. Adil? Smooth muscles is the one you have no control on it, so you can't control the smooth muscles. Okay. Now when I look at all the three, cardiac muscle min isma, this is specific to the muscle of the heart. Okay. So we look at the smooth muscle is in the hollow structures like in the esophagus, blood vessels, and so on. Okay. The muscular wall. Okay. الحين the striated or skeletal muscle, these are long cylindrical and these are multinucleated. يعني النيوكليس اللي عندهم أكثر من واحد. Okay. These are in histology, these are multinucleated. Okay. And these are so that you have contraction. These are under voluntary control, used for locomotion. What is mastication? شنو mastication؟ لأن أنا آكل شيء زين when I digest it in my mouth and أنا آكل شيء في هاي, this is known as mastication. Okay, so you put something in your mouth and you eat it, you are masticating it, you are mastication. Okay, now these are used for that one and so on. Smooth muscles, cardiac قلنا these are only for the heart, contraction is involuntary, and smooth muscles it's for the inside the body where you have the hollow structures, you have no control on them. Skeletal muscles are called muscle fibers. Cells do not divide, new fibers are produced by division of myocyte cells, and these are striated muscle fibers. يعني لو بشوف الشريحة under the microscope, what you will see is هالخطوط هذه, these are strias, so you will see these striations, and then the nucleus is multinucleated, but the nuclei are at the periphery. في صورة ثانية over here. This is, you don't have this one in the book, this is how it looks like under the microscope. If you look at these are longitudinal fibers and this is the transverse fiber. القصة لو أنا قصيت المسل فايبر طلع العضلة طولية بتكون بالطريقة هذه. لو كانت بالعرض كذي سبندرز بيصير عندي تطلع لي بالطريقة هذه. And if you look at this one and this one, you can see a lot of strias وعلى البريفري عند هذولين. These are the nuclei. So the striated muscle fiber is multinucleated, مو بنيوكليس واحدة. Okay, and you see a lot of strias in it. Okay, الstrias physiology بيدرسولكم شنو معنات الstrias, and then what is the band, A band, I band وكذا إلى آخره. إنزين. So you look at the bands in these strias. Okay. طيب. This is another picture. This is a transverse section of the muscles. So these are the muscle bundles, and if you look at the periphery, these are the nuclei. So you see at the periphery nuclei there are some blood vessels as well.
there's connective tissue and so on. Okay, so in a transverse section still you can look at the nuclei in a longitudinal section, a totally longitudinal section. You can have a look at the strias, and at the periphery you can see the nuclei. Oh, نعم. Now, skeletal muscles, look at my chest wall. The muscles of the chest wall, skeletal muscles. Okay, بجي على anterior abdominal wall بعد عندي المسلز اللي عندي that I can utilize, I can use, I can skeletal muscles. Muscles of my back, skeletal muscles. Muscles of my lower limb, skeletal muscles. Muscles of my upper limb, skeletal muscles. Okay, muscles of my face. نعم. اللي احنا نقدر نحركهم بنفسنا. يعني these are the voluntary muscles. When you want to move them you can move them. هذولين skeletal. اللي ما اقدر اتحكم في حركتهم those are not skeletal muscles. Okay? فالعضلة اللي تشوفونها تقدروا تحركونها that will be your skeletal muscle. Okay? Now if I look over here we have cardiac muscle. Okay? And it has intercalated discs. هذه أبقي إن احنا لازم نعرف. يا أخي جابوا لنا شيء تعبان. The cardiac muscle has strias in it. It is self-excitatory. The stimulus مالتها is self-excitatory and you don't have a control on it. Innervation مالتها autonomic ما اقدر اسيطر عليه. إنزين؟ فيور cardiac muscle is it voluntary or involuntary؟ It's non-voluntary. عدل؟ مهم ان اعرف ان لان اشوف under the microscope that it has intercalated discs. شوفوا هذه شريحة. If you look at something like this, شوفوا I can see the nuclei, I can see strias. عدل لا؟ تشوفون strias؟ I can see them لا؟ بس في عندي خطوط غامجة بعد. تشوفون هذه؟ تشوفون هالخطوط الغامجة هذه؟ These are known as intercalated discs. نعم. نعم؟ هذه السلايد انا اضفتها مو موجود عندكم في الكتاب. خليت مال الكتاب نفسه اضفت على ولا اثنين تو كلاريفاي لان بخلي في تحت الميكروسكوب في اللاب I will be using actual slides so you should be able to identify. زين؟ يعني اللي بخليه في الميكروسكوب ما بتكون صور الكتاب بس مميز and I can distinguish them. نعم. نعم؟ لا هو اللي صار اوكي هذه في شوي الاختلاف اللي عندكم. انا عادتي انه لاخر لحظه اغير واعدل واضيف والاشياء. اجتني سكرتيره قبلها زين امس واخذت السلايدات بس انا تميت حتى البارحه اغير فيهم شويه. زين التعديلات والتغييرات الاضافات اللي سويتهم ما جت عندكم لان هي حولتهم. زين الشيء الاساسي عندكم بس الاضافات مثلا اللي ما عندكم لان انا لاخر لحظه خليني ازيد هاي خليني اشيل هذه. انزين عادتي انا كذي. انزين فلذلك ما جاء عندكم في شيء. نعم. نعم. لو انتم تبغون ان خليت ننزلهم على نهايه الدوام انا ما عندي مانع. احسن اوكي. هو ليش تاخذهم قبل؟ في طلبه يقولون احنا نبغى نكتب نوتس عليهم. زين؟ ان بننزلهم بعدين نكتب نوتس عليهم. لو ما كان هذا الشيء انا ما عندي مانع. بعد ما اخذ المحاضره اقول له خذيه نزليه. ها؟ لا ما يصير بس هذه وبس هذه لا. كمان. اوكي. شوفوا انا قلت لكم قبل بعد تتمسكون بالكتاب. I want you to focus on your book.
انا استعمل السلايدات الثانيه شويه بس هذولين حق المعلومه ان انا افهم اكثر. زين I'm not going قلت لكم قبل I'm not going to question you about these but what is in your book yes so keep in mind your essential item is your book. الحين الكتب على فكره الكتب لحد الان طلبه ما حصلوا في المكتبات برا. زين now there was another good way that one of the girls she said well طبعت الكتاب انا. زين if you print out the book زين in color and you can have a spiral banding for it زين اوكي هذه الطبعه اللي عندكم الطبعه الحديثه هاي so this is the 13th edition. في بنت اشترت من السوق تقريبا بنفس السعر يعني هي اشترتها ب 30 وشوي the new edition is 35 let's put it this way زين بس امتن من اسمك اللي عندكم انتم you have the latest edition. طيب فلو انا حتى لو طبعته بستعمله for this term and the next term وبستعمله حق الاناتومي وبستعمله حق الفيزيولوجي so this serves two subjects anatomy and physiology for this term and the next term. Okay so if you don't find it in the market and you want a paper copy just get it printed out. Okay still you can manage with that. Okay طيب هذه بخليه بعد under the microscope. الحين ليش خليت هذه؟ لأن بخلي في اللعب الجاي بخلي مايكروسكوب. زين؟ I will take a slide from the histology that we have اللي احنا نسويه staining حقه. اللي ابقي ان لو شفته تحت الميكروسكوب لازم I should be able to identify لو فيها هالخطوط هذه زين نيوكليس كذي اشوف هالخطوط هذين سيدا بعرف ان this is cardiac muscle. لو شفت خطوط على كلها والنيوكليا على البريفري سيدا بعرف ان that is skeletal muscle. ولو شفت spindle like fibers والنيوكليس قاعده في الوسط that will be my smooth muscle. زين ف you should be able to identify the differences حق الثلاثه هذولين. اوكي مو بشرط بس الصوره اللي عندي في الكتاب وفي الحياه العمليه لو كنت انا في المستشفى لا والله انا حافظ الصوره بس مالت الكتاب ما يصير. لا I'm working in a hospital بقول لهم والله انا صوره الكتاب حافظها الباقي ما عارفه. No what are the main features in it so that in a practical life you will know them. في الحياه العمليه ما عندي الكتاب ما عندي صور الكتاب. زين but you identify structures that والله هذه this is the cardiac muscle this is كذا muscle. زين alright if you look at this one again هذه صورة مرسومة تخطيطية this one has all these lines. شنو فائدة intercalated discs؟ this is a junction between a muscle fiber and a muscle fiber. Intercalated discs are junctions that bind like that between this fiber and this fiber and this fiber. شنو فائدتها؟ A stimulus that comes in the cardiac muscle fiber من هني يمشي كذي it goes the whole heart. Okay so a stimulant that is created over here يمشي على المسل fibers كلها in the heart اللي ما عندي الميزه هذه لا في السكليتال ولا عندي في السموث. اوكي فلذلك الميزه الخاصه اللي عندي بس في الكاردياك and it's not in the other two is having intercalated discs which are a bound link between a muscle fiber and other muscle fiber and that stimulant goes along all the fibers like that. So goes on the wall of the atrium, goes on the wall of the ventricles. Okay? طيب this one is هذه مرسومة باليد. These are the smooth muscles. They are spindle shape مثل الجلبوت ها. So these are spindle shape and central nucleus. Spindle shape, central nucleus. Those would be smooth muscles. If you look at an actual stain, here is an actual stain over here. These are spindle shape. This is the nucleus. Spindle shape nucleus. Are there striations here? تشوفون striations هني؟ ما في. No striation.
ستراياس كان عندي في السكليتال، ستراياس كان عندي في الكاردياك. الستراياس في الكاردياك اصغر شويه من السكليتال بس في سترايا. but that is cardiac is striated but شو الفرق بين الاثنين؟ non voluntary. السترايتد اللي كان عند السكليتال muscle is voluntary. cardiac فيها ستراياس but it is non voluntary، ما اتحكم في الحركه مالتها. اوكي معي؟ in the smooth muscles no strias, there is single fiber with a central nucleus. Where do you find them? You find them in hollow structures like a blood vessel, in the wall of the blood vessel. Okay, when I look now, yeah, when I come for example in the esophagus, in the wall of the this organ, okay, the external wall feel muscles. Is it? All the muscles are the ones which are over here are smooth muscles, and the layer and two layers, one circular layer, one longitudinal, but these are again smooth muscles. Okay, فاحنا نبقي ان once you identify them مع الفيتشرز اللي فيها بعدين where do you find them. Okay, طيب هذا الجدول حلو لان درسنا this is a summary of all the three. Striated are voluntary, this one is involuntary, and this one is involuntary, and then the details somehow of this one and the details of the smooth and the cardiac muscle. Okay, self-stimulating, is it? Self-stimulating, this is not self-stimulating. Okay, فأنتوا في النهاية ممكن تشوفون الجدول هذه. Okay, and then it makes you understand it better. Okay. نشوف النيرف cells. النيرف cells, the cells which are in the nervous system بسميهم neurons. نعم. striated يعني في striate معناته خطوط. ها؟ شلون؟ هل يقول لك يعني skeletal muscle فيها strias. السترايا these are actually bands. Okay, these are bands. زين؟ في الهيستولوجي when you stain them يبين كأنه خطوط صايرة. So the strias in histology looks like خطوط lines. Okay? In physiology then you look at the bands. Okay? والسترايا لذلك في الهيستولوجي in a stain الكارديك muscle فيه strias، السكيليتال muscle بعد فيه strias، بس السكيليتال muscle is voluntary، cardiac muscle is non-voluntary. والكاردياك في برانشز بعد اي لان وبعدين فوق الكارديك there is a communication between a muscle fiber and muscle fiber اللي ما عندي فيه الاثنين. Okay, which is not there. Okay, طيب over here we have the neurons, the nerve cell, وعندي helping cells. Helping cells are neuroglial cells. فعندي neurons وعندي neuroglial cells. Okay, neurons, I will put a picture. Neurons and the supportive cells or neuroglial cells هذول بيكون فيهم cell body في النيورونز. ها dendrites axons. يعني لو أنا خليت إيدي I open my hand, this is a neuron, هذولين are dendrites, هذه الcell body، هذه axon. أنا هالأصابع هذولين I communicate with this one فعندي communication مع الثانية، المعلومة تروح هني and then أوصلها عن طريق الأكزن. Okay, so if you look at your hand like that, these are your dendrites, this is your nucleus of the axon, here is the axon and this is the cell body. Okay, so you look over here, this is the cell body over here, these are the dendrites and one the big one over here, this is your axon. هالنقاط الصغيرة هذولين
these are your neuroglial cells. نعم. نعم. Dendrites أصغر. When you go look at the thing, dendrites are the ones that make a junction between a cell and a cell. Axons are the ones that take the message to the periphery حق action. Okay. فأطول وأسمك شوية مقارنة مع الدندرايتس. dendrites بتشوف another cell في communication بين الأصابع هذولين. زين؟ هذا بذاك بيعطيني communication هني، هذا بعدين يوصل تحت. So the longest is the axon. Okay. طيب. The supporting cells قلنا عندي 5. السبورتنج cells هذول النقاط اللي عندي هاي نفس هم 5. 4 في CNS، 1 في peripheral nervous system. اوكي. عندي astrocytes، عندي oligodendrocytes، عندي microglial cells، وعندي ependymal cells. astrocytes، oligodendrocytes, microglial cells and ependymal cells. الخامسة اللي عندي في peripheral nervous system مع النيرف مع الأعصاب بسميه Schwann cells. That is Schwann cells. فصاروا 5 أسامي نبي نحفظهم بعدين. ها اوكي. احنا بيكون عندنا أول مرة صعبة شوية but once you get used to it then you'll be fine. طيب ما ابي انه والله بقراهم بالعربي وبعدين بترجمهم. don't do that. زين. memorize them in English, try to think in English, okay, then gradually you'll be fine. الكتب كلها بالانجليزي. this term the next term السنه الجايه بتكون اصعب بالانجليزي. ما تعبتوا عليه الحين ولا كتاب عندي بالعربي. okay, so make sure you start understanding in English. yes please. نعم. dendrites and the axon, when you look at a cell, the small fingers that you find on it, those are the dendrites that communicate with another cell. But the one that takes information from this cell goes towards to reach to the body for an action, you would find it a longer one, that is a nerve, that is an axon. هني تشوف اللي كانت في الصورة. You saw the long one, that was the axon that takes information, receiving information through the dendrites. Okay? طيب هذولين السيلز الأربعة أنواع عندي. If you look in the brain, this is a section of the brain. These are the astrocytes, microglial cells. These are the oligodendrocytes and these are the ependymal cells. الحين أبي على رؤوس أقلام I should know what is the function of those. If I look at the ependymal cells which are over here, these are for the formation of cerebrospinal fluid, and your brain floats in cerebrospinal fluid. which is ما قلت لكم البرين is almost وزن أكثر من كيلو. شفتوا عندي في المشرحة زين. بس يطفو هني لا يطفو بسبة cerebrospinal fluid يخليه 50 جرام من 1.2 kilos إلى 50 جرام. You don't feel the weight of it because of CSF. CSF is in cycle. يتكون مو بأنه بس ينتهي بعد لا يتكون في cycle بعدين يدخل في البلاد stream. So there is a cycle of formation for the cerebrospinal fluid. Even with the spinal cord at the back يمر في CSF بعد. Okay? So there is a chain for the CSF formation. Which cells are forming it are ependymal cells. حتى في البرين عندي ventricle, third ventricle, fourth ventricle. السيلز قاعدين هناك يسوون لي بعد. Okay? So these are the ones for the CSF. This one, oligodendrocytes, are the ones that make myelin in the brain. But if you look over here,
the cell is not sitting on an axon, it's sitting over here and making myelin over here and myelin for this one. So the oligodendrocytes, they form myelin in the central nervous system. Schwann cells, they form myelin in the peripheral nervous system. Slide عليها. So you look at the differences. Then in the microglial cells, and the astrocytes, if you look at the astrocytes, they have a link between the neuron and the blood vessel over here. فأبيكم على رؤوس أقلام, you look at the function of these ones and where they are found. Schwann cells, they form myelin. This is an axon. This is the axon. على الأxon, if it is a myelinated nerve fiber, the cells that form myelin are Schwann cells, مو oligodendrocytes. Oligodendrocytes in the brain, in the central nervous system, في الperipheral nervous system واللي عند الأعصاب برا على البرين. Then those myelinated and the myelinated fibers and the unmyelinated fibers. المyelinated fibers, المyelin اللي تكون عندي is by Schwann cells. Okay, Schwann cells. ففرق بين الاثنين اساسا عارف ان هذه Schwann cells في الperipheral nervous system والاوليغودendrocyte في central nervous system. اوكي هذا خليت على اساس ان that takes care of the tissues. هذا خليت على اساس what happens if you have injury. عندكم صفحه على الانجريز بعد ها. What happens when there is an injury? Two major things happen. One is inflammation and one is regeneration, or to restore the normal function. So there is inflammation and there is regeneration. يعني يتكون عندي cells كذا كذا لين ما ارجع على الحالة الثانية. Okay? So if you look over here, in regeneration there is a replacement of dead or damaged tissue. Fibrosis, a replace then might leave with a scar. يعني if I had an injury كل شيء صار زين بس ترك لي scar. زين ف I might end up having a scar for quite some time and I might later then the scar disappears. شوف الحين if it is a wound and there is a gap between them تكون عندي كله بس مكان القصة هذه بتتم عندي. هذا لا. So there will be a scar over here. Okay? That holds them together. Now what is happening? These are stages. هذه شفت أن أوضح شوية من اللي عندكم في الكتاب. Now there is a cut over here. This cut will bleed. Mast cells and damaged cells release histamine, which dilates the blood vessels, increase the flow of blood to this area, makes the capillaries permeable. The plasma cells بيجي antibodies والclotting proteins بيجي على المكان هذا على اساس يبندون لي النزيف اللي قاعد يحصل عندي. الحين شو بيصير؟ blood clot forms in the tissue. هذا القصة نفسها. blood forms قاعد يصير عندي زين which gradually يعني قاعد يخيط المكان هذه زين. the scab which is formed seals the wound and blocks infection من فوق. هذه تتكون عندي على اساس انه ما يصير عندي infection من برا. Okay, so this one has sealed this area and هذا السكاب اللي يتكون عندي هذه مع الفترة إما يتم gradually disappears and a scar will be there. Okay, surface epithelium cells هذا around the wound multiply and then this هذا اللي كان عندي gradually goes away. Another layer of epithelium تكون عندي زين replacing what القصة اللي صارت عندي the cut that you have over here. Okay, this is the scar tissue which has been replaced now and then eventually you get all this thing out over here. Okay, so you look at a shrinkage and death of tissue, necrosis and apoptosis. هذه جروب بعدين يعني necrosis and apoptosis بيكون في الباثولوجي how does a necrotic tissue happen and the apoptosis. بس لو صار عندي injury شو المراحل اللي بيصير عندي لو صار عندي نزيف لين ما يبند النزيف عندي يتكون عندي سكار في مكانه زين. بعدين هذه اما انه يتم السكار او يختفي حالات كثيره. اوكي مع الوقت. So
عندكم حوالي صفحه ونص كذي على اخر شيء. زين بس مو بالسلايدات هذه، كتابه طويله، انا خليت سلايدات يعني شويه تنفهم اكثر. اوكي so what I put these ones skin grafting. على فكره هالايام احنا عندنا we graft the skin. مره كنت طالع من البحرين في دوله، رحت المستشفى، دخلت الجناح، ما بتصورون الجناح المرضى اللي كانوا في الجهتين كلهم خشومهم مقصصه. زين الخشم مقصوص من هني. انا استغربت قلت وين جيت انا الحين؟ فسالتهم قلت كلهم خشومهم مقصصه؟ زين قالوا احنا هني عندنا عاده لان اثنين يتهاوشون اللي يغلب يقص خشم الثاني بالسكين. زين ان انا خلاص انا غلبت، انا قصيت خشمك، مو بالكلمه، لا يقصه بالسكين. زين خشوم كلها مقصصه. زين يعني جناح كذي ها. فانا استغربت قلت ايش معنى؟ فقالوا لي انه في الاهواش هنا احنا عندنا لو كانوا جماعه هذين غلبوا هاي يقصون خشومهم. الحين الخشم المقصوص يبون المستشفى، الحين الخشم هذا المكان كله مقصوص. زين احنا شو نسوي؟ ناخذ سكين من هني، من هني نزرعه مع اليد، نجيبه هني نزرعه هني، بعد من هني نجيبه على الخشم. this patch of skin نتعب عليه في المستشفى لين ما يجيبه هني ونزرع له الخشم اللي مقصوص في مكانه، طبعا يبين هذا مركب. زين so some habits are there in some places. زين this was if there is a fight يقصون خشمه. زين يقصون خشمه يعني يقصون خشمه بالسكين. اوكي now here this is grafting. هالايام this is the grafting. زين انا ابغي اذن زراعه في الفار. زين till it gets nourished. اوكي بعدين بشيله من الفار هذا بزرعه هنا. اوكي for nowadays people are working to have those skin replaced، ولا ابغي سكين ابغي كذا، هذا يزرعوا عليه the ear. زين بعد ما جاء البلد سبلاي ماله كل شيء، هذا بعدين بياخذونه من الفار هني وبيزرعونه مكان اللي يبغون. Okay, so one of those techniques is nowadays like this one. Okay, where we have a graft and we seal it like that. And thank you very much indeed. Okay, clear معي كل شيء؟ نعم؟ اوكي much pure لا؟ اوكي انا ترى قلت لكم كذا مره لان كنت اضيف السلايدات مو بحق الامتحان، حق الفهم. زين كل مره قلت هذه، قلت لهم انا بس حق الفهم، ما بخلي السلايدات المضافه ما بخليهم في الامتحان، ما بس ابيكم تفهمون معي. زين اطلعوا من المدارس الحين. زين افهموا معي بس هذا اللي ابيه. زين لا تاخذون ترى الدكتور حاطط بيجيبه في الامتحان، ما بيجيبه، ابي فهم. That's it. Okay يلا I wish you all the best.